Wase man, welcome to the way, the truth, the life. Ni wiki ingine mpya, tuko ready kushare. Tunaanza Genesis 10. Najua magenealogy huwa zimechokesha watu hiyo ya kuenda kuangalia whom begot whom. Unasoma na hata ujui hao wase. So inakuchokesha tu, umeboeka, unasoma jina, ushiki ni nani, ujui ni nani, ujui na kusaidiaje kwa maisha. Relaxini, leo tutaguza vitu very important. Ndo uta understand why genealogy ni kitu important kusoma. Najua mkifikaga Chronicles mko tu woi. Sasa genealogy. Anyway, let's get into it. So chapter 10 inaanza from Shem, Ham and Yafeth. Kwa hao watatu, please note watoto wa Ham. Kona Kush, Mitzraim, Put na Canaan. Hao ni watoto wake. Genesis chapter 10 verse 8 inasema, and Kush begot Nimrod. Alafu inasema, and Nimrod became a mighty one in the earth. Okay? He was a mighty hunter in the earth. So he became famous for his hunting skills and his abilities. Alafu next verse ndo most important. And the beginnings of his kingdoms were, not kingdoms, plural, about 4 or 5. Babel, Erech, Ahad, na Kalna. Okay, those are his kingdoms. And they were at a specific place. They were in an area called Shinar. Note that. And so, of course, that means he was a king. You cannot have kingdoms when you're not a king. So Nimrod ni king of these kingdoms. Walikuwa na kitu inaitwa United We Rebel. Waliamua watajenga tower pamoja. Full disobedience. By this time the Most High amechoka. So aka mix their languages, so hawapatani. So on that timeline ya Nimrod unakam kurealize that paganism ilikuwa kitu kubwa, because hiyo ndo kingdom of Mesopotamia. So uta note paganism ilikuwa kitu kubwa. So ukikam to chapter 11 ndo unaanza kunotice inasema, and now the earth was of one lip and unified words. Walikuwa naongeaga one language, walikuwa naelewana. They came from the east to a plain in the land of Shinar, one of Nimrod's kingdoms, right? And hapo wakaamua, let us make a name for ourselves. Hawa miungu mbona tusiendage pali wako instead of tuwangoje wakam. Let us, in this city, let us build a big tower that can reach the heavens. Pali nika uko kwa mlango ya mbinguni, unasema, nani ndo king huku? Hebu kama kiasi tunataka kuongea na wewe, sisi watu wa duniani tuko na vitu kadhaa tunataka kuongea na wewe. So when the Most High aliona vile wako unified in their dysfunctionality, wameshikana, akasema, na watu wakishikana, wakiamua kufanya kitu mbaya, nani atawasimamisha? Tufanye hivi. Yeye ni Yawe na malaika yake, akasema, tuende hapo down, tuchanganye lugha zao wasipatane. And so sadili walienda down wakamix. So unajua lugha zikichanganywa kama mmejenga hiyo tower, kama patani ni normal, there is confusion, a great confusion and distraction, and that split all mankind to move and do the one thing the Most High kept on telling them to do. Go and fill the earth. So ikabidi waachane. Wale wanasikizana wakahamia pamoja to the places walikuwa wanasikizana pamoja. So languages have been mixed. Watu wamespread all over the world. The Most High amejaribu binadamu wadu ile kitu wanataka wadu. Wamemshinda because of disobedience and rebellion. We know that from Adam and Eve, Genesis 3, the angels coming down and mixing with man, and man being perverted, and his thoughts being evil continually. His inclination is only to dysfunctionality. And now Genesis 11. So hiyo ni Genesis 3, Genesis 6, Genesis 11. 11 sasa ameona hapa nikaa hawampati.
So what he does next is very important. He births a nation from a man who was childless. Kuna kitu nataka to note from hiyo Genesis 3, 6 na 11. That man akiamua, he wants what he wants, anakaanga hivyo. And the Most High has forced his will on man. Man has to accept him, that he is the ruler of heaven and earth, and completely yield to the Most High. Ukikataa yeye hana shida na wewe. Kuna kitu ingine ilifanyika about hiyo Genesis 11 that nitashare. It's written in Deuteronomy. I'll share very soon, maybe in part 2 of this. Ndo understand now kabisa why the world is the way it is. So kuna kitu moja utanote, the Most High ametafuta tu watu obedient all through scripture. So ndo unaona a lot of distraction, the destruction of man. And you will note from this point on, as the Most High is building a kingdom from Abraham, the kingdom of Israel, his kingdom. It will be his kingdom against all these other kingdoms and all these other nations. Sawa? Wateule, leo imekuwa low kiasi, but tuko pamoja. Thank you for viewing. Till next time, ni mimi wenu Ken. Shalom. Tuko kwa repentance, tusamehe ngori yawe ndio a redemption. Africa, tuko kwa repentance, tusamehe ngori yawe ndio a redemption. It's time to declare